family members and friends to remember him and not to the sorrow alone, and also to gratitude the life and live of the impact and the made. The tribute has made many people with messages of condolences and supporting, pouring in friends, relatives, and members of the community. I'm going to read the tribute. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, Ruth 1:16. Usinisihi nikuache, nirejee nisikufuate. Kwa maana uendako nitakwenda, na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa mama yangu mpendwa, Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu, Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Asanteni. Several people are feared dead following an horrific road accident involving 8 vehicles in Kamara area along Eldoret and Nakuru Highway. The crash has occurred early today, caused major traffic distractions as emergency responders rushed to the scene to assist the injured and they clear the wreckage of the busy highway. Witnesses reported the collision involved multiple vehicles involving public vehicles, truck, and leading extensive damage of raising fears of the multiple casualties. Police and the rescue teams are still working at the scene and to determine the exact number of victims who were in the course of the road accident. Authorities have urged motorists using the Eldoret-Nakuru highway route to caution as investigators to rescue operators continue. Yeah. Hakuna vile utakuja kutuletea basari ya 3000. Kuna school fees ya 3000. Hakuna. Afadhali achukue hizo resources, atafute wale watoto they are in a need. Sure. Alipia watoto the full amount. Hao watoto tujue wamesoma, lakini kuwalipia 3000. Hiyo ni kama reward. Hiyo ni kama hongo. Kutumia resources zetu kuhonga watu. Because if you give 3000 to each student, shule gani inasoma ni 3000? Hakuna. Hiyo ni njia moja ya kuleta siasa katika basari. Yeye watu wangekaa na committee, angalie machifu. Kama yeye angekuwa ni mtu mzuri, angeangalia chiefs ambao wanakaa wanajua watoto wale ambao wako na shida. Sio watu individual. Because watu individual watakuwa wameweka watoto wao. So the individuals is spanner boys and spanner girls. Exactly. And that is what they are doing. Good. Ana reward wale watu ambao wanafanya campaign. Na kama yeye ni ukweli, asimame hapa adhibitishe, aseme Njoroge whatever that you unaongea. Mimi ni mtetezi wa haki. Yes. Aseme ni uongo. Because nitakwambia fulani si ni campaigner wako. Fulani si ni campaigner wako. Fulani ni campaigner wako. Nani alichukua hapa basari kwenda kugawa? Si ni marafiki zako. Yes. Na hiyo ndio kitu ambacho sisi tunakataa Kajiado East. Kama wakaaji wa Kajiado East. Na wakati huu ndio tunapigania. Na ndio unaona media ilikatazwa wakati ambapo kulikuwa kuna launchiwa ama wana launch mambo ya kupeana basari. Wakahakikisha ya kwamba media hazijaingia katika hiyo ofisi. Ama sijui kama Top Prime iliingia. I don't know. Lakini hakuwa pia hata mwaliko, hakuna.
Kitengela Ward MCA Honorable Paul Matumia has just been seen in public addressing ward issues to have rose for the past 2 weeks. Our political reporter Caleb Musyoki has highlighted the occasion when Kitengela residents expected him to speak, but he is reminded silent. In our Kiswahili short documentary, it shows the silence has costed these own people. Here is the story. Yu wapi mwakilishi wadi wa wadi ya Kitengela Mheshimiwa Paul Matuya? Kitengela ria! Kwa takriban wiki mbili sasa, wadi hii imekuwa ikigonga vichwa vya habari pasi na kiongozi huyu kuzungumza lolote wala chochote hadharani. Tuliamua kuangalia kwenye mitandao yake ya kijamii endapo alikuwa amechapisha chochote kuhusiana na swala hili, ila hatukupata. Baadhi ya matukio yaliyotukia katika eneo hili ambalo kila mmoja alisubiri kiongozi huyu azungumze ni kama vile wachuuzi kushambuliwa na kupigwa hadharani na maafisa wa kaunti, wanabiashara kupigwa risasi na maafisa wa polisi, ukosefu wa hospitali ya umma ya kuhudumia wagonjwa kutoka wadi yake, umbovu wa barabara haswa eneo la Chang'ombe, ukosefu wa taa za barabarani kati ya mengineyo mengi. Mwananchi wa Kitengela ni bega la mwenzake. Viongozi waliowapa wajibu wa kuongoza wamewatekeleza, huku wanaovimezea mate viti hivyo wakisimama nao. Nikiripotia Top Prime Media kutoka Kitengela, mimi ni Caleb Musyoki. A coalition of opposition leaders has officially launched its activities in Tharaka Nithi and Meru counties, signaling as coordination's effort against the upcoming political contest. The leader says the move aims to unite opposition forces, strengthen the grassroots support, and present a common agenda to address the local and national issues. Speaker at the launch emphasizes that the need of inclusivity, good governance, and community development, promising to work together to the challenge of ruling party dominance in the region. The executive has already drawn attention from a political observers who say it could reshape the political landscape in those counties. Harambee! Wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore, wewe adui ya Mlima Kenya. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Watu ya Chuka, watu ya Tharaka Nithi, watu wanadanganywa huko Nairobi ati Tharaka Nithi ni watu ya Kasongo, ati ni watu ya Tutam, ati ni watu ya UDA. Birth certificate. Leaders in Iran have strongly rejected the suggestion of foreign involvement and insisting the country's leadership succession is an internal matter. Iran's supreme leader is expected to be chosen by the powerful assembly of experts, a constitutional body responsible for the appointing overseeing of national top religious and political authorities. Let's go to Israel. Israel forces backed by United States have launched an heavy airstrikes as the terrain of other Iran targets, targeting military and missile infrastructure as Iran retaliated to missiles of drones. Some reaching Israel and neighboring Gulf states. The conflicts have spread to the Lebanon and Azerbaijan as a crash to the Israel forces. Thousands of civilians have been affected and over 20,000 Israel have returned home and aim to escaping violence. International leaders are calling for resistance as the crisis intensifies. Let's sports.
Football Awards of 2026 winners Declan Rice, Premier League Player of the Year, recognized of this outstanding performance and midfield of this season. Mikel Arteta, a Manager of the Year, rewarded of the leading Arsenal strongly in the Premier League title race. David Raya, Goalkeeper of the Year, the Arsenal FC goalkeeper, was awarded for this strong performance in this season. Edela Heze, PFH Player of this Community Champion, recognized of this charity work through the Easy Foundation, helping young people in the community. Atevai William, Chelsea FC Men's Young Player of the Year, while Alessandra Donspan, Chelsea FC Women Young Player of the Year of Chelsea FC. Millie Bright, Chelsea FC Women PHC of Women Player of this community. Arsenal that's happened in the past, you don't want to talk about how you lost the title or how you come second. You only want to talk about what you're dealing with in the current situation, and that's top of the Premier League, first in the Champions League group stage, still in all the cup competitions. So it's a real good perspective of what we're doing this season, and we're not trying to get carried away with outside noise. We're just doing what we can do, and internally inside our building we know what we want to achieve. So we're going to keep going and keep giving it everything we got. And there's so much talk about Arsenal and Manchester City hot on your heels at the moment. 7 points is the gap. There's all talk about the style of football and whatnot, but is it just about getting over the line? Do you not care about that noise? Do you not care about how you win games? Is it just about doing the job and picking up 3 points? Yeah, look, ever since I've been at Arsenal, there's noise every week.